El Rivian R3X 2026 SE perfila como una entrada emocionante en el mercado de SUV eléctricos, diseñado para los entusiastas del rendimiento. Este modelo cuenta con un sistema de 3 motores, mejorando sus capacidades todoterreno mientras proporciona un rendimiento robusto en carretera. El R3X presume de una estética más agresiva con una postura más ancha y un diseño robusto adaptado para la conducción aventurera. En el interior, el R3X mantiene el enfoque minimalista de Rivian, con una gran pantalla táctil central y un panel de instrumentos digital. Soluciones de almacenamiento únicas. Se espera que el R3X SE lance después del modelo R2, y tiene como objetivo ayudar tanto a conductores todoterreno como a aquellos orientados al rendimiento, con la entrega programada para comenzar en la segunda mitad de 2026. The interior of the 2026 Rivian R3X showcases a modern, minimalist design, emphasizing a spacious feel with a focus on functionality. It features a large central touchscreen and a digital gauge cluster, reducing physical buttons for a cleaner look. Unique storage options cater to active lifestyles, with practical features for outdoor enthusiasts. The cabin materials are expected to reflect Rivian's commitment to sustainability without sacrificing luxury. The 2026 Rivian R3X offers impressive cargo versatility designed for adventure. It features rear seats that fold completely flat, creating ample space for larger items, making it ideal for activities like car camping. Additionally, unique adjustable straps on the seatbacks allow you to secure gear such as sleeping bags and beach towels, enhancing its practicality. The rear hatch has a split design for easy access, and the front trunk provides extra storage options. That was the detailed explanation of the Rivian R3X 2026. Hope it was useful. Don't forget to like and subscribe so you can get the latest information about new cars.